Hi everybody, bonjour tout le monde. How's everybody doing? Hopefully everybody is good. I hope you all enjoyed Nikki on Friday. Moi, j'ai bien aimé la vidéo avec Nikki le vendredi passé. Allô Pascal. Donc, bonjour tout le monde. C'est lundi à 4 heures. Nous sommes ici avec vous. Je vais vous dire que presque tous les items de The Rabbit Hole Designs ont parti, sauf les mots. Et je vais vous dire pourquoi. C'est le paquet. Okay? These words are so beautiful. The ones with the shadow dies. But you can't see them in the packaging. So I'm going to have to find a way to die cut it. See these words here? Those are great. And they've got a shadow around them, also great. And like this one here is $8.50, which seems impossible. Mais $8.50, puis tu l'as le mot et le contour, l'ombrage. Okay? So there are 6 words, I think. On a le mot hugs. On a birthday. On a happy. On a hello. On a thanks. On a love. Hi, Star. Hi. Oh, I thought I saw Charlene there and Therese. We have love. Happy, hugs, thanks, birthday, hello, and that's it. Donc, il y en a 6. There are 6, but I would say each one of these, very useful. Okay? Oh, I just opened one, and I opened hugs again. All right, let's see. Birthday. So you see how nice that is? It's such a great script. Et ceux-là est 15,50 pour les 2 die. Donc, tu l'as le mot birthday et l'ombrage. So go have a look at those. You can see them. Hi, Vicky. Hi, Dominic. Hi, Helen. Hi, May. So you could see those. I think those are awesome dies, and you could definitely see them. I'm going to turn the camera. You can definitely find them on our site under the Rabbit Hole Designs. Okay? So I'm going to take them out one more time just so that we can see them all together because moi je trouve, I find the envelope is very deceiving. So you can't really fully appreciate it. So hugs, we've got love, we've got hello, and thanks. So it's all your basic words that we're always looking for, linked together and in a script. So we've got thanks. We've got hello. Okay, moi je vous montre l'arrière so that it's not backwards. So I'm showing you the back. You've got hello. You've got hugs. You've got love. We've got happy. And then we've got birthday. Okay, so all of those. I will put them back in their envelopes afterwards, and then you guys can find them on the website. La seule autre chose qui nous reste, c'est le petit peppermint twist border. I have just a few of the blending tool left, and I did open mine. I'm going to find it for you. And we have the buzzed, le petit abeille avec le tasse de café. Donc, j'ai lui aussi. Et celle-ci, the candy twist. Okay, which I wish they had samples on here, but they do on their website. So, et le tube avec le blender, c'est en avant. Mais il me reste, je pense, seulement 5. Mais j'attends d'un autre 25 cette semaine. We're waiting for 25 more this week. Now, can we all celebrate the fact that this has arrived?
This is Wanderlust. We have been waiting for this, okay? This was the one that went with the In the Woods collection, okay? So Wanderlust. This was the new one, right, Jay? Yeah. Paper pad number 7, okay? So if you reserved it, si vous l'avez réservé, on l'a mis à côté. Mais si vous voulez l'acheter en ligne, juste mets dans les commentaires que tu as déjà réservé. So if ever you see that we get something in and you want to quickly buy it online, then you can just buy it online and then put in the comments as reserved. And we'll take your reserve away and we'll fill your order. So not a problem. Okay. I also got back in some of their basics. So this is their fitted ovals, as well as their stitched circles and their fitted circles. Donc, eux autres, ils marchent ensemble. Donc, tu vois que ceux-là est plus gros que celle-ci. So this would go inside of there. And the way they make it is, do you see that each opposite layer, okay, donc la première est la couture, la deuxième est picotée, la troisième c'est la couture, la quatrième c'est picoté. So what they do is they do one stitched and then one dotted, then one stitched and then one dotted, so that if you layer them on top of each other, you have different looks. So very, very practical. This one is number 1116, and the fitted circles is 1117. The fitted squares is 1119. The fitted ovals was 1114, 1114. And then 1121 is the fitted rectangles. I keep ordering this Merci because one day they're going to have none left and they are not going to make another one. They are not going to reprint them or redesign them. Donc, si vous l'avez pas cette Merci-là, c'est très beau de faire juste un bel fond, puis après ça, découper ça soit avec un papier holographique, quelque chose ancré avec d'alcool ink, mais c'est beau pour mettre juste sur la centre de votre carte. So that's beautiful on its own. This here, this is called labels, planner labels. This die, whether you own a planner from Elizabeth Crafts or not, I sell this die all the time. Cette matrice part tout le temps. Si tu fais des choses grunge, puis tu l'aimes, les petits étiquettes avec les chiffres découpés, si tu aimes faire vos propres étiquettes, si vous voulez faire des petits accessoires, les tabs. So this die sells constantly. You get all of those shapes in it, okay? So whether you're a planner or not, this flies out of here. Okay. Vendredi, j'ai oublié 2 items de la collection Les Ateliers de Karine au Pays Magique. C'était les découpes. So I forgot to show you this. Well, I didn't forget. It wasn't on the table for me, so I hadn't seen them yet. Donc, celle-ci. Et plus important, les calques. OK? Donc, ceux-là, c'est les calques. Je vais vous montrer les calques d'automne, mais pas celles de Noël. So don't wait too long because these were selling a lot over the weekend too. All right. You guys see what I see? So I got a little bit of Minté in. We're going to give it a try with their new books. So before I show you the new books, I'm going to go back to one of their older ones that everybody asked for, which was the wedding book. Okay, le livre de mariage. So let's have a look at this wedding book that everybody needed. Donc, sur un côté, il vous montre toujours des images que vous pouvez découper pour utiliser. So these are all needed to fussy cut. So this is the bride and groom. But you see they did a dentelle sur le verso. So you can use some of these images,
but the background is always utilisable. It is always usable. So I had a lot of people come in saying, where's the wedding book? Okay. So this is what the wedding book looks like. So you have different churches. You have Mr. and Mrs. Mais chaque papier est comme un dentelle délicat. So if you don't use the die cuts on every page, there's lots of backgrounds to use. Et après ça, ça répète. Okay? Donc, ça répète 3 fois dans un livre. So that is the wedding book. Then we have their new ones. We've got the pet book. Okay? Ça, c'est tous les petits animaux. So you've got your cats, your dogs, now your cats. Then you have some woodland kind of animals, some guinea pigs, some bunnies. Then we go avec les perroquets, des poissons, des choses qu'on voit souvent dans une maison. OK? Pas souvent, on voit pas souvent un perroquet, mais si tu es un fan des oiseaux, c'est une que peut-être vous allez avoir en maison. Budgies. And then you have reptiles, because plenty of people collect turtles. I know my niece, well, I guess her significant other, has a tarantula as a pet. Okay? Now, how is a pet something that is vicious and that you can't sit and actually frotte? So, pour moi, c'est que j'aime les bébêtes, mais j'en veux pas qu'une chez nous que je donne de nourriture puis je prends le soin de ça. Ça, c'est vraiment pas mon style. So, I'll leave it to them. Et voilà des accessoires pour les animaux. Puis après ça, ça répète. Okay? So that is, and you see they're all neutral, different kinds of tan papers. Lisse. So that's your background papers. Okay? So that is the other side. So we've got the pet book. Now we have, and Michelle has not seen these yet, so you can be sure she's going to do something with these. Here we have the baby book. Okay? Donc, on a les tests, on a les madames enceintes, on a le ultrasound. Donc, tout ça. Puis après ça, on a la naissance. Donc, le petit bébé, check ça, avec les 3 formats de main. Un main qui touche, le bébé tient le petit doigt. So very, very cute. And then, of course, their backgrounds are very polka-dotted, baby-like colors. Check ça. Tellement mignon. Okay? So really, really very pretty. So I figured I was going to start getting phone calls for these. I better get a few of those in. So that's the baby book. Now, ceux-là, ça s'appelle just cute book. Donc, mignon. So let's see what they consider, besides les arcs-en-ciel, mignon. So here's what they consider cute, which I have to agree, I consider these cute also. Moi, je trouve, ça c'est cute farm animals. Les animaux de la ferme. Voilà, on a des dinosaures. Les licornes, puis check le verso aussi. Là, on a les superheroes. Après ça, les sirènes. Voilà, c'est juste des animaux en général. Et ça recommence avec des animaux de la ferme. And again, you've got those beautiful back sides, which are just polka-dotted. These books are great also for sharing. OK? Après ça, ceux-là, ça s'appelle shabby. OK? Donc, c'est un look plus vieux. So they mean that it's a more older look. Donc, on a les cadres, les horloges, la bois, les bouquets de fleurs, excuse-moi.
Voilà, on a aussi le bois. Là, on a des cherubs, les anges, les ailes. Puis Michel, comme j'ai dit, elle n'a même pas vu ça encore. Mais ça va être dangereux pour elle. Des oiseaux. Je connais notre Michel. So, this one is miscellany. Donc, on a une tasse de thé. On a ça, c'est la broderie. Donc, toutes sortes de choses comme ça. Et après ça, les tags antiques encore. Puis, ça commence encore avec les horloges. OK? Et des boutons. Et ça continue comme ça. Donc, vraiment beau. Et noir et blanc. On a beaucoup de vous autres qui aiment des touches noir et blanc. Donc là, on a gris avec des petits oiseaux, mais les fleurs noir et blanc. Et les papiers sont lisses et assez rigides. Je pense bien qu'on peut colorer avec des Copic. So these are nice and thick, very smooth, and I wouldn't be surprised if we could use Copics on here. Okay? Watercolors, Copics. It feels like a nice, smooth Bristol or something. So these are flowers 1 and flowers 2. Then you have some vines and you have leaves. Then you have, oh my goodness, I want to color this. Oh, I want to color that. Voilà les oiseaux. Des autres vignes de fleurs. Des couronnes. Then here we've got some more bouquets. And then we've got some more frames. So just, oh, look at these lilies. Beautiful, beautiful book. Donc ça, c'est tout en noir et blanc. OK? Maintenant, Basic Book, leur livre de base. Ceux-là, c'est le numéro 8. Et il y a tous des fonds comme ça. Donc, comme l'écriture, comme les journaux, les notes de musique, les pages de musique. This is like an old ledger sheet. The vintage maps, les cartes. Une autre carte ici. Donc, vraiment, juste un look très vintage. Plus de musique. So, and then it repeats. Okay? Donc, très, très, très joli. Vintage Basic Book number 8. And then for my Vintage Florals, Basic Book 9. Ça, c'est le livre numéro 9. Et ceux-là sont pas glacés, Dominique, sont mots. But they just are smooth, sont vraiment lisses. Very, very nice. Okay, beautiful, beautiful. Aldi, I could see you appreciating some of these. Donc, vraiment beau. OK, et ça répète après ça. Oh, not yet. Donc, tu vois, il y en a beaucoup, beaucoup de fonds de fleurs. So, just a beautiful, beautiful book of flowers. All right. I reordered à cause de la vidéo que Michel a fait avec Time of Wonder. J'ai recommandé les découpes, le 6x6 et le 12-12. Ça, c'est celle de Noël, OK? Mais je sais que Michel a fait un mini-album avec la collection et il y en a de vous autres qui n'ont pas eu. So I know Michelle did a beautiful mini-album on Création Scrapbook Centrale where she used this line and she used the die cuts as well. So I reordered these in one time and one time only, just for those of you who missed out on them. Now, they started doing chipboard. Je vais vous dire que la format de le chipboard est 12-12. Donc, ça vous donne une idée de la format de chaque aile. Okay? So, when you see these wings here, this is almost 6 inches. Okay? Or 6 inches. So, if this is a 12 by 12, you can pretty much see
the size. Like these here are closer to 7 inches. So really, really, really big pieces of chipboard. So this one is Angel Wings. Angel Wings. Then look at these. These are like window sets. I was right. They're called window sets. OK? Puis encore, ils sont... Chaque set est comme 4 à 5 pouces. Ceux-là sont comme 2 pouces et demi, 3 pouces. All right? So again, the whole page, D18, window set. The whole page is a 12 by 12. Now this here, I would assume has to be used as a full background, but I guess you could cut it up. And this one is called Filigree Square. Je vais être honnête, moi, j'ai pas vu que c'est un 12-12, j'ai pensé que c'est un 6-6, mais comme c'est de chipboard, ça va faire un beau fond de carte, fond de page, excuse-moi. It would also be fun to spray and see what you get on the other side, so using it as a stencil, and then whatever's left on here, just appreciating it for what it is. Then we have Lacy Wreath. Lacy Wreath. Then we have this vintage clock. So this one s'appelle clock, juste horloge. OK, encore 12-12. Après ça, on a des arbres. Des arbres. So these have different size trees. Mais encore, c'est le chipboard, mais c'est une bonne épaisseur. Then this one is Christmas Mix. OK, donc on a les boules de Noël, les chandelles, les flocons, une lanterne. You have a deer's head, a lantern. You've got candles. You've got bells. Then you have home. So this one is the houses set. Le plus gros, qui l'air plus comme, I don't know, peut-être un appartement, est 7 pouces de haut. Ceux-là, 6 pouces. Ceux-là, probablement 5 pouces, parce que ça commence pas en bas. Ceux-là ici, 3 pouces, 3 pouces et demi, 4 pouces, puis probablement 4 pouces. Okay? So they're quite large. Dominic, here's some tags for you. I was thinking of you when I saw these beautiful tags because I can only imagine what you're going to do with them. So beautiful, beautiful little tags. And then these bird houses. Okay. So then we've got these beautiful bird houses or bird cages. That's probably a better word. Okay. Les cages des oiseaux. Des oiseaux. So that is the chipboard. OK? Donc, ça, c'est tout ce qu'on a là de minté. Maintenant, j'ai reçu une grosse recommande de les items de Sizzix. So, we have lots and lots of sticky grid sheets. OK? Lots and lots of sticky grid sheets. Now, look what I found. Ça, c'est les plaques ordinaires pour le Big Shot. But, à cause qu'il a toutes les paillettes, because it's got all of this glitter, you don't see your scratches. On voit pas quand c'est tout gratiné, on le voit moins. Pas gratiné, graffiné. See? I'm making it au gratin, là. So when you have it all scratched up, you won't see it as much with this, firstly. Secondly, look at the color. So Sizzix likes to say, this way, you can always find it on your desk. One thing. Deuxième chose, si vous aimez garder une pour le dessus puis une pour en bas, vous pouvez spécifier que toujours les clairs vont en bas, puis la mauve, il va rester toujours propre. Je vais l'utiliser au-dessus de mon découpe. So really, they have all different reasons why they came out with glitter and colored pads. The only reason I bought this is because it's purple.
So I do agree it's easier to find them on your desk, but it's also purple, and it's glittery, and it's purple. Have I mentioned that they're purple? Okay, so the purple die plates or cutting plates are available here at Scrapbook Central, the purple store. Okay, donc voilà. Qu'est-ce qui est différent de ça puis le clair? Sans mauve. Ça, c'est la plus grosse différence. Est-ce qu'on aime la mauve ici à Scrapbook Central? Oui. Donc, ça, c'est la raison pour chacune de vous autres de l'acheter un paire ou au moins apprécier que j'ai maintenant mes pads préférés qui sont mauves. The Embossing Transfer Set, okay? I've seen videos. Avant, il y avait toujours du monde qui rentre dans le magasin puis me demande, avez-vous le caoutchouc et le knock-knock pad? J'ai dit, je comprends pas. C'est quoi un knock-knock pad? Mais j'ai finalement découvert de quoi qu'il parle. C'est quand on veut faire l'embossage avec nos matrices. So when you want to emboss one of your dies, but you don't want it to cut, okay? So tu veux pas que ça coupe. Donc à ce temps-là, vous pouvez mettre ton morceau en caoutchouc et la pâte dure pour aller avec, okay? Au lieu de ton plaque. So this will keep it from cutting. It will emboss à cause que c'est plus souple. Et ça, c'est la tapis dur qu'on va le mettre par-dessus. Okay? So that is the whole story of the foam pad and the knock-knock plate. Donc, vous pouvez faire l'agaufrage de toutes tes dies, même des pochoirs, sans couper. So that's what that would do. Celle-ci, c'est the Extended Thin Die Adapter. Si jamais vous avez besoin, ça, c'est le morceau qui va par-dessus de votre plaque épais pour couper toutes les minces. So this is the long one, okay? This is the full length, the extended. Ça ici, c'est leur tape, leur version de tape, purple tape, puis tout ça. J'ai entendu des autres magasins. I've heard from some of my fellow store owners that they really love this tape. I'll say that they were split. There were a bunch that use only the Spellbinders yellow tape, which we're still waiting to get back in stock. And then there's a bunch that use this one. Les deux sont bons. Back door. Les deux sont bons. Okay. But this one is, well, I like it because it doesn't tear your paper. So that's important. Then here we have our 3D Impresslets Ornament. Donc ça, c'est une qui va découper et faire la gaufrage que vous voyez là. Okay? So this is going to cut and emboss in one pass. Okay? You prefer the yellow one, Odette? Merci. I love the purple tape too, May, but recently they've changed their adhesive. A lot of the companies have had to, let's say, redo some of their formulas because of lack of supplies. So I did love my purple tape as well, and unfortunately, it has changed its adhesion. Maintenant, ça, c'est les originales en format 4x6 de les 3D de Tim Holtz. Okay, so this was the lumber, but this is the big size. The size perfect for a card. So that's lumber. This is foundry. Donc, ceux-là, c'est leur plus populaire. These are their most popular embossing folders. Et voilà le brick. Okay? Donc, ces trois formats sont des plus populaires pour Tim en gros format. Then I get asked this is old.
OK? Ceux-là, ça existe des années. Mais chaque hiver et chaque Noël, il y en a du monde qui me demande pour le Snowfall de Tim Holtz. Ça s'appelle Snowfall de Tim Holtz. OK? Then, ça fait 2 ans, il a sorti ça, les cœurs qui tombent. What is really, really nice about this is, yes, all these hearts fall, but you also get all of them as die cuts. Donc, tu vas avoir tous ces petits mini cœurs comme découpe, soit pour un shaker card, soit si tu es patiente puis tu veux les coller après, soit si tu es intéressé de les remettre dans quelques petits places just pour changer le look. So these are great because you can use them either as die cuts, like on a card. You can use them as shaker pieces in a shaker card. Or some people like to take the different pieces and put them back in a few random places in a different color. All of those can be done with this. Tim's Crochet. So this is Crochet the original. I still get asked for this. Okay? Si vous l'avez pas ça comme border sur la base d'une carte, sur le côté d'une carte, je reçois toujours les demandes pour le crochet 1. Ça, c'est crochet 1. Okay? Then, the typewriter font. Doesn't this look like a Scrabble board? Tim a voulu que vous pouvez utiliser ça, puis au même temps découper un mot ou une phrase au complet d'un carton. Donc, il a donné plusieurs de chaque lettre. So Tim likes to give you, in case you like to cut out a window with a word or a phrase in it, Tim likes to give you multiple letters in his set so that you can cut a whole sentence at one time. All right? Il y en a 133 matrices dans le set. Ça, c'est juste des multiples de les lettres, les numéros, puis tout ça. Donc, ça, c'est le majuscule. Voilà le minuscule. Même affaire. So, same idea. These are 146 dies in here. And I would say, since he put the numbers in both, they are either the exact same size or maybe a slightly different size. Again, every Christmas, everybody wants from Tim his greeneries. Okay, so we have holiday greens. Okay, vous l'avez les 4 dans un bon format. Ou plus petit, ça c'est le Holiday Greens Mini. Okay, donc il y a plusieurs ici parce que là vous l'avez la branche. Là, vous l'avez la branche plus petite, mais aussi les feuilles doux séparément. Okay? So, Holiday Greens Mini. Costume Party back in stock. I have 2. So, if you were debating having Costume Party, je suis pas certaine qu'il va ressortir l'an prochain. I do not know that he will bring this back out next year. He has not said if any of the colorize will be discontinued. Donc, on n'a pas eu une annonce, une façon ou l'autre, que les Thinlits colorize vont disparaître. So I can't say. I do not know. You see, often Ariel makes us samples and she uses a lot of these dies in the background. This one was always very popular à cause que sur votre carte, vous pouvez faire, you could make this beautiful swirl of stars and then stick a paper underneath, like a yellow paper in a black paper, and have just beautiful twinkling stars. Donc là, vous l'avez 9 différentes matrices dans le même paquet. OK? 9 parce qu'on a le gros, on a les étoiles séparément, puis on a comme un petit border ici pour le ciel. OK? So 9 in there.
Now, these are some of Tim's most popular die sets. Then we have his Starry Night background. Is that what he calls it? Falling stars, okay? Les étoiles qui tombent. And again, même chose comme les cœurs. Si vous voulez les remettre dans le petit image dans une autre couleur, c'est plus facile de juste mettre une autre couleur de papier en dessous de ça. It's a lot easier if you cut this out and then just put yellow or gold paper underneath. But some people like to take a few stars and put them back into the background. So again, that's why you get all these little pieces. Okay? This one here, ça fait une bordure des arbres. Mais vous pouvez couper le fin le plus long que vous voulez. So you could make this longer and have 2 layers of trees, one in front of the other, okay? So this one is called Tree Line. Tree Line. This one here, I've shown you numerous times. Every year, we did a make and take. On a fait un make and take dans le open house, ça fait déjà 2 ans. Puis ceux-là, j'ai vendu au moins 50 de ceux-là. C'est une des plus incroyables échantillons qu'on l'avait en magasin. Puis je l'ai envoyé à Sizzix pour qu'ils puissent utiliser sur leur Facebook and stuff like that. So this one, if you do not have it, it is a must, okay? It's called Crackle. Nothing more exciting than that. But if you take this with any of Tim's metallic papers and you run it through, it breaks little areas so you really see the inside of the paper more. It's just beautiful. So you will not go wrong to buy Crackle. If you do not own it, it is a must in your collection. Voilà. This is called Intertwine. Tu vois toutes les petites lignes là en noir? Quand tu le mets dans ton machine pour gaufrer, tu vas le voir toutes ces nuances. Okay? You will see all of that detail. I promise you. When it arrived here, avant que ça était sorti, j'ai eu juste un petit échantillon de ça en mauve et le détail dedans était incroyable. I could not believe how much each one of these lines embossed. Okay? Another must-have. Okay? For all year long. For a basket weave, for just a different kind of background. It's really cool. And all my ATC people, don't forget you can run your ATC cards in any of these and then decorate them. Je t'ai dit cette histoire déjà au mais, comme toujours, chaque fois que je rentre ça c'est ma préférée de cette année de Noël. It's not even a Tim's one, but when this came in through my kit, okay, je l'ai eu en kit. J'avais pas le plioir, j'avais juste un feuille blanc avec ça embossé dessus, ou gaufré. I fell in love immediately. So if I had to say for this Christmas, this one, my absolute favorite. Okay? The dimension, ça c'est pas vraiment 3D, c'est multi-niveau. This one is definitely multi-level because some of these trees sont courbés, then this one is a little bit flatter and this one is a little bit higher. It's definitely more of a multi-level. Okay? Then this is just our flakes. Okay? So we just got back in Sizzix Flakes. So we have our gold, our silver, and our copper, or rose gold. I'm not sure what color they call it. For me, it's copper. Do they call it copper or rose gold? Rose gold. Okay?
So we've got 3 sets of the flakes. Then there's this. Now you guys remember I showed you that I just discovered this tool. Quand vous avez des petits morceaux qui restaient dans ton die ou même sur la découpe que tu as faite avec le die, ça c'est votre meilleur ami. Et ça vient avec un tapis en caoutchouc aussi. All right? Now, they did have a set that has a die pick with it, but we all have die picks. I don't know about you guys, but I had die picks. So I really just wanted the tool and the foam pad. Et après, ils vendent plusieurs de la brosse, la tête de la brosse avec un autre foam pad. Il est super important de le faire toujours en une façon, OK? Don't go up and down, up and down, up and down. Si vous faites ça, les petits poils vont tomber. Your bristles will fall out. What you should do is just keep going over your die in one direction, OK? C'est très important faire une direction, soit haut ou bas, mais vraiment une direction. Lève ton main, retourne. Lève ton main, retourne. Ça prend 1 seconde de plus, mais ça marche très bien, puis ça dure beaucoup plus longtemps. Your tool will last so much longer. This is a flower shaping kit, okay? It is also just a basic tool kit, but if you like to shape flowers, here's what you've got. You've got 3 stylus, OK, qui ont 6 différents formats des outils. Actually, this one is also for making marks on for leaves, OK? On a le reverse tweezer, donc ça dit que si on pèse, ça ouvre. Si on veut juste garder notre papier dans le tweezer, on laisse et on pousse pas. We have scissors, OK? Le tapis vert, ça c'est un tapis un peu I don't want to say anti-stick, mais c'est bon pour faire les lignes dans les feuilles. Et l'autre en dessous, c'est plus souple pour faire arrondir les fleurs. So I will show you what I mean about that. Not right now because the ATC cards have taken over the little demo area I would have used, but I will show you. Just know that this is a great tool set. Ça, c'est les enveloppes pour mettre tes die. Il n'y a pas des pages aimantées dedans. Si vous avez des pages aimantées, vous pouvez les mettre, mais il y en a ceux qui aiment juste ranger des choses dans les enveloppes. So, the format of these is 5 1/4 x 4 1/2. Okay? Then we've got this size envelope. So, ceux-là, tu vois, ça ouvre en haut. Celle-ci aussi en haut, mais il est dans landscape. Ceux-là est plus vertical. Ceux-là est plus horizontal. Okay? So then these are 3 envelopes that are 6 7/8 x 5. Et Jay, il commence à faire le clic-clic. Then these are bigger. Donc, on a aussi les feuilles aimantées pour mettre dedans, si vous voulez. So if you do want magnetic sheets, we did get good stock of the magnetic sheets as well. So these are about, 9 by 6 1/4. Okay? Donc, pour une grosse gamme d'étampes. And then last but not least, I finally got in the big storage envelopes. Donc, ceux-là, c'est 9 par 12, je pense. 9 par 11 et 3/4. Puis aussi, on a eu les feuilles aimantées pour aller dedans. Okay? So if you want to get yourself really organized, those magnetic sheets, one side is magnetic. The other side, you can put your stamps on if you want. Great rangement. Shrink plastic.
we're going to have to do something with shrink plastic because these are so much fun if you stamp items on here and then you heat it with your heat tool and you let it just flatten back out. Vous pouvez colorer dessus avec les copics, vous pouvez faire les encres alcool. Donc, j'ai reçu le shrink plastic blanc et le shrink plastic noir. Okay? Now, stencil film. Ça, c'est les feuilles transparentes pour faire des pochoirs. Je pense, et je ne l'ai pas touché encore, mais sont minces. Okay? I think these are thin. They are really, you can cut your dies through them. I don't think they're as thick as like the ones that come from the Crafter's Workshop, okay? Il y a 10 feuilles dans le paquet. Puis, oh, are they autocollants? Let's see. Maybe. I wonder, parce qu'il met sur le côté d'une tasse, donc peut-être il colle. Découpe, décorer, fini. So I'm not sure. I would have to take one out and check it out. But maybe. If not, they use the pixie spray. Okay. This here is just a, je pense c'est 14x13. C'est bon pour ranger vos pages. Okay. So if you have a page started or a mini project started and you really want to keep everything together, this would be the one that would keep it together. Okay. This here is a set, okay? Ça, c'est un ensemble. Tu peux pas acheter une sans l'autre. C'est supposé d'être une exclusivité de le Maker Mania. Mais comme il nous restait des autres, il nous a donné la permission de les vendre comme un ensemble. Je pense que $34.99 for the set. $34.99 pour les deux. OK? Normalement, chacune va être plus que $22 chaque. And this truck, Ariel made a card with it. I don't think I still have it here. But this truck was hugely popular for Maker Mania. And then people were really using this banner a lot. Les citrouilles, le petit arbre. Donc, tout ça pour $34.99. Jay, do we have a specific code on the website that they would look it up under? How did you enter it? With which one's code? Donc, je vais vous dire la code qui vous amène à ça parce que ça, c'est édition limitée. So, if you did not participate in Maker Mania and you want a limited edition die set, then now's the time to get it. And Jay is looking that up for us. The code is exclusive. The code is exclusive in English. Where's my pen? Can I have a pen there, please? Donc, ça, c'est le code. E, X, C, L, U, S, I, V, E. Exclusive. Ça, c'est le code pour ces deux die-là. Tu peux pas acheter une sans l'autre. Okay? And last but never least, these are some of our favorite papers. And guess what, guys? Just so you know, ceux-là sont supposés d'être $32.95 maintenant. Mais j'ai laissé à la vieille prix pour le moment. Mais je vais vous dire, pour nouvelle année, la prochaine fois que je passe ma commande, ils vont monter à au moins $32.95. So, assuming the dollar doesn't change much and stays at what it is now, these will be going up to $32.95. But I wanted to have a chance to tell you before we increase them. So just know that my next batch will be $32.95. That's a $5 increase, but that's because that's what Sizzix increased it. Donc, on a en or, on l'a en ivoire, on a en charbon, okay?
Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que tous ces papiers spécialisés, OK, on a brushed metal, donc métal brossé, on a mat, pailleté, perlé et miroir. Chacun de ces paquets, ils ont ça, OK, mais en la même couleur. Donc, ça, c'est tout en or, tout ivoire, tout charbon. This one is all charcoal, all white, all gold. We have silver et rose gold. Et ceux-là, qui est plus dispendieux, 37,75, ceux-là est difficile à avoir. Donc, je peux pas te garantir qu'ils vont rester pour longtemps. Mais ça, c'est Opulent Cardstock Pack. What did they call this one, Jay? Did they have a name? Mystique. Je pense que c'était Mystique. Donc, on a ici le ambré en paillettes. On a une holographique, mais aussi, ça dit que c'est pailleté, mais il n'y a pas des vraies paillettes dessus. Ceux-là est plus lisse. Ceux-là, vous pouvez entendre qu'il y a des paillettes. This one is iridescent, holographique avec un dessin, puis miroir holographique. So this one is $37.75. They each have 50 papers, 50 feuilles dans chaque, 10 feuilles de chaque dessin. Okay? These are the best. If you're running low, stock up now before the price jumps. Okay? Because it will. I'm sorry, but everything is going up. Okay? Everything. Now, because we didn't really go through Whimsy that well the other day, I'm just going to remind you guys, we have these beautiful circles to make your own backgrounds, and each one of the solids fits in different designs, okay? Donc, vous pouvez mettre les solides, les unis dans différents formats de cercle pour faire des différents dessins. So this one is called Circles, Circles, Circles. Then we have this one to make the paint splats and textures, and this is called Distressed and Ink Splats. This one is a slimline size, this 3x6, and that is polka dots. I think these are hysterical. I might have to color some of these. These are called Christmas Convicts. Okay? Christmas Convicts. Ceux-là, c'est des plioirs de gaufrage, aussi pour l'embossage. Mais pour slimline, c'est ça que j'ai voulu dire. These are slimline embossing folders. So we have this one, which is called Sweater. We have this one that's called Thatched. Thatch, ça dit tout qu'il y a les lignes qui vont comme ça, puis les lignes horizontales, verticales, horizontales. And then we have Wave Length, okay? Very cool for an embossing folder. All right. Then we have Galaxy Galore Background. Galaxy Galore Background. I did mention on Friday that if anybody wanted anything else from Whimsy stamps, you should send me your wish list. Jay, did we get some orders from that? Because don't hold on to that wish list until I place the order. S'il y a quelque chose que vous voulez, il faut faire ta demande au moment. Et comme ça, on peut être certaine de remplir ta commande. So these owls, they should not still be here. They really should not still be here. They are just way too cute. Way too cute. So this is Happy Holidays. I don't know, guys. I don't know how you could resist. Look at this face. Okay? Anyways, just saying. La Fadoodles 2. La première Fadoodles en toute partie. Ceux-là s'appellent Fadoodles 2. OK? Oui, je vais commander l'original.
Then these are the papers that I showed you last week that are in all different sizes, even ATC size. Les étampes ATC que j'ai montrées la semaine passée ont toutes parti, mais je commande beaucoup. Then we've got this one, which has angled corners, mais c'est un slimline. Slimline cornered rectangle die set. OK? Et 27,95 pour un slimline et pas dispendieux du tout. Okay? Then we have this one, which is ATC card size. So you could make your ATCs any size here, et même les cadres. Donc, si vous voulez encadrer vos ATC, tu le mets deux ensemble. Donc, si tu veux un cadre mince, tu mets ceux-là puis ceux-là. If you want a thick frame, you're going to put that one and that one, okay? So this is, and they actually made it for ATC cards. It's called Antique Frames Die Set. Then this one was more popular. It's called Slimline Twisty. Ça vous donne la look d'un twist en coupant le contour avec une couleur, puis ça, et ça, une autre couleur pour mettre en dessous de les rangées. Okay? So it's going to look twisted. If you made this, let's say, out of red, and then you cut this and this out of white, and you layered it underneath, you would get, it would look like a twisted mint. Okay? So ATCs are 2.5 by 3.5 made. All right. And then these labels. Guys, these labels are awesome. Okay. You get stitched, you get plain 8 labels. Okay. So it's called Quick Strips Die Set. It is great for putting on your cards when you're just missing a little something. This one here, our friend Ariel is going to have to make something for us. Postage windows. Donc, chacune l'air comme un timbre. Et je veux vraiment voir comment il est différent. Ceux-là et... Hang on, wait for it. There's another one. All right, we'll get there in a minute. We will get there in a minute. Here we've got this one, which is called Wonky Stitched. Rectangles, Wonky Stitched. Okay. Then we have this word die avec 2 ombrages. Et ceux-là, ça fait celebrate. Célébrer. So that one has got 2 shadows. Then this one, this forest die, I am surprised is still here. Look, you even get the little cardinals, guys. So you get the birch trees, you get the little cardinals, and you get 5 different sized deers. Okay? This is cool. So this is called, no, it's not called honeycomb. This one is called Forest Majesty. Forest Majesty. Then, just because we do everything with les abeilles et les bébites de Nathalie, this is just honeycomb. Okay? So it is a honeycomb random pattern. All right. So where's that last? Here it is. Celle-ci. J'aimerais vraiment voir la différence entre ces deux-là. This one's called Scallop 6 A2 die. So I may actually have to cut those 2 before tomorrow because I need to know. Inquiring minds need to know. Voilà, j'ai un autre mot ici, c'est thanks avec 2 ombrages. Then we have our slimline postage die. Okay, c'est le slimline, puis pas juste le contour qui fait le timbre, le dessin de timbre, mais aussi chaque fenêtre. So each little window also looks like a stamp. So very cute. And this is a stencil
So we're always looking for star galaxies to stencil on anything. And this one here is sun rays, les rayons de soleil, sun ray. Et le dernier, c'est toutes des petites étoiles, différentes looks d'étoiles qui s'appellent Twinkle Cluster Stencil. OK, parce que je sais que j'ai fait ça vraiment vite le vendredi, donc j'ai voulu donner le temps à Whimsy qu'il est supposé d'avoir, okay? Because Whimsy stamps, they really have been around for a long time. They have oodles and oodles of fantastic stamps, dies, folders, clear, red rubber, tout. Donc, si vous voulez prendre le temps, allez sur leur site, puis faites tes choix. I am putting that order in tonight, okay? But I will check my emails, so do the best you can if there's anything you really, really need. Whew. Mais une will bring my... Oh, okay, ça c'est... So, hi everybody. Whew, that was a lot. Donc, je dis bye-bye jusqu'à demain. So, I'll say goodnight. I can say goodnight because it's dark out already. And we will see you tomorrow at 4 o'clock. Thank you, everybody. Et merci aussi pour tous tes commentaires sur la vidéo de Nikki aussi. On a bien aimé avoir Nikki sur notre site vendredi. Donc, merci à tout le monde qui était là. So thank you to everybody who hung around and watched Nikki. I think she had some great ideas for us, great samples. And I'll see you guys tomorrow at 4 o'clock. Love you. Bye.